Yesu jini boni ya fuo ka adon semyichire wona we fisoro kwanu. Hello. Wonia udofo wadamfo Joshua Edo. Ana nanso masan aba wo nkyɛn ɛwɔ Charlie Benz TV so no. Odofo no wapo mu te sɛn, mo gide wa rohyem sɛ Awurade adom ti wo ho ɛyɛ paa. Sɛ wo ho ɛnyɛ a ɛkɔso bɔ mpa yɛ srɛ Onyankopɔn sɛ wo ho mmɔbɔ na wo haw biara a ɛda wo so no onyi emfiri wo so. Sɛ na ɛbɛyɛ a sɛ nasam ɛba wo nkyɛn a wobɛnya asomdwie na wobɛnya komapa ɛde bɛgye na wasu watumi de abɔ bra ahyɛ Onyankopɔn ɛnamnyam. Yeguso ene esua ade wɔ Charlie Benz TV so ɛwɔ program ya to din sɛ do you understand what you are reading? Na ya okenka wo Bible no ote ase. Wo adesua a ya hye ase afi mu 2023 since January a ye wieye na yeguso no ɛka ho asɛm no ye say is the silence of God permissive or prohibitive? Is the silence of God permissive or prohibitive? Onyankopɔn ne kom ye, Onyankopɔn ne din ye. So Onyankopɔn ye din a, so Onyankopɔn eye kom wɔ asɛm bi ho a, asɛbisa ne sɛ, ɔma kwan sɛ ye ne wo pɛ wo ho ana sɛ so aye kom di a, nso ye kom ɛwɔ mu. We ne no gu so asua babedu baabi a ɛnɛ ye se behwɛ some unauthorized practices. Some unauthorized practices. Eniyeme bi a Onyankopɔn ɛnhyɛ ho mmra. Emre niyeme bi a Onyankopɔn ɛma yɛn ho tumi. Ɛwɔ kisosum mu sɛ yebetumi ayɛ. Anase yebetumi da ba kisosum mu. Nanso yeguso na yɛyɛ saa ɛnamanema no. Na nipa nyinaa bebree susu sɛ ne nyinaa ka kisosum ho ɛno nti yɛyɛ a ɛnyɛ hwee. Ɔdɔfoɔ ɛyɛ hwee. Onyankopɔn asɛm mu wɔ kisosum ɛkwan so no. Bibi biara a yɛyɛ biara no ɛkyerɛ bibi. Ida sɛ Onyankopɔn na wama yɛn kwan sɛ yɛnyɛ nti na yɛyɛ anaasɛ Onyankopɔn ma yɛn kwan na yɛn kasa na yɛahyɛ yɛn ho a yɛyɛ na sɛ yɛn yɛhyɛ yɛn ho sɛ yɛbɛyɛ biribi wɔbrɛ Onyankopɔn ɛnkyɛn sɛ yɛnyɛ a ɛne deɛ Bible quotations bebree wɔ hɔdom a Onyankopɔn ka sɛ ɔde twa wo kings a obɛgyina so de twa wo kings bebree. Wodɛ afi Matthew chapter 7 verse 21 to 23 ɔse nyɛ obiara ɔse me sɛ Awurade na ɔbɛkɔ ɔsoro ahenni no mu na mo a wɔbɛyɛ agya no na pɛdeɛ mene ne sɛ Onyankopɔn ɔwɔ apɛdeɛ bi a ɔhwehwɛ sɛ ɛno ana yɛmfama no ɛwɔ ɔsɔreɛ ne ɔsom mu. Ɔsɛ ada no nipa bebree ba bɛka sɛ Awurade yɛmfa wo din anhyɛ nkɔm, yɛmfa wo din ansa yareɛ, yɛmfa wo din anyɛ ahoɔden nneɛma bebree anaa. Ɔsɛ hɔ na mɛpɛ mu aka kyerɛ mo sɛ momfiri me so nkɔ menhu mo da mo a moyɛ ne ɛntene. You see, abra na wo yɛ na ɛntene no Onyame ankasa wo ho nti wadwen yɛ wo sɛ ne nyinaa yɛ papa na wo kɔɔ so na wo yɛ na wo twi nipa bebree so di wachi na mbɛgye di yɛ na mo so yɛ bi nanso ɛhɔ na Matthew chapter 15 ɛba bɛkyerɛ wo sɛ so ne frɛ ni kwan a wɔn baanu nyinaa ɛbɛtɔ amena mu. Ɔsɛ monyaa wɔn wɔyɛ nifrafoɔ a wɔkyerɛ nifrafoɔ kwan. Na so nifrani ɔkyerɛ nifrani kwan a wɔn baanu nyinaa bɛtɔ amena mu. Ɔsɛ edua biara a ɛnyɛ mesoro agya na oduaeɛ no ɛda edi akyi no wɔbɛtu atwene. Nyɛ na Yesu ɛka ne sɛ Onyankopɔn aduadua nnua bi na nipa binom so akɔdua nnua no bi afrɛ mu. Daabi sa wohwɛ saa context of Matthew chapter 15 na Awurade Yesu Kristo kasa fa ɔsom mu nneɛma ahodoɔ nkyerɛkyerɛ ahodoɔ a ɛyɛ Farisifoɔ yi ne atwerɛfoɔ yi ɔmde ɔbɛhyɛ Onyankopɔn ne som emu a wɔde som no a ne na ɛmfiri Onyankopɔn ne mu ɛfiri enipa nkyerɛkyerɛ mu. Na ne Awurade Yesu Kristo eyi so kasa sɛ edua biara ɛnyɛ mesoro agya na oduaeɛ no ɛda edi akyi no obetu atwene. Ɛno nti nneyɛe biara a woyɛ ɛwɔ Kristosum mu nkyerɛkyerɛ biara a wokyerɛkyerɛ practices biara a wo practice in the name of Christianity nanso ɛmfiri Onyankopɔn kyerɛsɛm no mu no yɛmo ate aseɛ sɛ ɛda edi akyi no obetu atwene. Na ɛno ɛna John wɔ 2 John ɔka kyerɛ yɛn sɛ nea ɔfom na ɔntena Kristo ne nkyerɛkyerɛ no mu no oni Nyankopɔn na nea ɔtena nkyerɛkyerɛ no mu ɔna wɔ agya no ne ɔba no. So wate sɛ wotena nkyerɛkyerɛ no mu a wo na wowɔ agya no ne ɔba no na sɛ woantena nkyerɛkyerɛ no mu a ɔsɛ wonni Onyankopɔn na ɔba no so ni wafa na sɛ ɔba no ne agya no ni wafa a sunsum kronkron no ɔbɛbɔ wafa daabi ɛsan sɛ
twerɛsɛm no sunsum kronkron no na ɔhyɛ ebinom wɔ twerɛyɛ na asɛm no sunsum kronkron fa ma ebinom amoma ntwerɛ na sɛ wo ɛnɛ wakɔfa sɛ wo de yɛ adwuma a sunsum kronkron bi gya wo lie papa yie na ne saa nti ɛwɔ sɛ wɔma w'ani ɛda hɔ ɛfiri sɛ obreguo hɔ yi ɛyɛ ya w'anim yɛ gu so ɛne esua ɛwɔ Charlie Benz TV so sɛ is the silence of God permissive or prohibitive? Onyankopɔn ayɛ din a ɔnkasa wɔ ho na ogu so a woyie nti wadwen kyerɛw sɛ ne nyinaa yɛ ɔmo si yɛma ne nyinaa embom nyin na sɛ twabre no edu a bra sister saa asɛm no gya ka enka bio yɛma ne nyinaa embom nyin ɔse sɛ twabre no du a twɛn ma twabre no edu a ɛbɛyɛ too late ama wo no ansana na sɛ twabre no du na sɛ awurade ba no ka kyerɛ wo sɛ wafom na woyɛ nyinaa nyɔnɔ soma wa now they find it will be too late and ɛyɛ better so by this time yi wobɛtena ase na wabie wo twerɛsɛm no mu na wahwehwɛ mu abra yɛgu so ne wo ɛka awurade asɛm no kware mu no wobɛhwehwɛ mu ahwɛ sɛ ne yɛka no ɛte saa anaa na sɛ wohu no kura bi wɔ mu na sɛ nyɛ saa ɛna wo practice wɔ baabi a wowɔ na wafa wo ho adwen wapɛ biribi ayɛ ansana ɛbɛyɛ too late ayɛ too late you see asɔfo no de ahyɛ w'adwene mu sɛ nkyerɛkyerɛ deɛ ho hia nkyerɛkyerɛ deɛ ho hia ɛsɔsɔ bia no ne nkyerɛkyerɛ ɛmfa ho nkyerɛkyerɛ akɔ obi kyerɛkyerɛ bra sister ɛyɛ nada saa asɛm na ɔmo ka kyerɛ sɛ nkyerɛkyerɛ ho hia no 1 Timothy chapter 4 verse 16 ɔse mo w'ani mmra wo ho so ne nkyerɛkyerɛ no na tena mu na sɛ woyɛ saa wobɛgye wo ho ne watiefoɔ nkwa ɛna sɔfoɔ so ka kyerɛ sɛ nkyerɛkyerɛ ho hia ɔmo sɛ wadaadaa ɛsan sɛ sɔfoɔ hu sɛ wankasa wayɛ too busy wo ni time a wode sua wo Bible ɛno nti na ɔbɛka bia wobɛgye adi ɛne wo nɛ ɛno nti some of the unauthorized practices a ɛkɔ so kesoso mu emu bi ayɛ some religious groups ɛne nneɛma bi a ɔmo yɛyɛ ɛne titles ahodoɔ bi a ɔmo akɔfa ato mo ho so there are some councils bi conferences bi high ranking clerics ahodoɔ a ɛkɔ so in the name of Christianity a edin akɛseɛ nkurɔfoɔ ɛde toto wɔn ho so ɛnɛ sɛ woyɛ Nyankopɔn adwuma na sɛ yɛmfrɛ wo pastor ɛna ɛnyɛ Nyankopɔn adwuma na woyɛ ɛnɛ edin pastor abɛyɛ so common in Christianity say obi biara obɛka sɛ woyɛ nyame adwuma biara no you must be called a pastor nti sɛ woka sɛ wonyɛ pastor de a ɛna na woyɛ hwan okay sɛ wonyɛ pastor de a ɛna ebia na woyɛ bishop sɛ wonyɛ bishop nso a ebia na woyɛ archbishop sɛ nte sasere na ebia woyɛ reverend na reverend no so akyerɛkyerɛ mu yɛwɔ most reverend wɔ hɔ yɛwɔ right reverend wɔ hɔ yɛwɔ very reverend wɔ hɔ maybe sao say wokɔ Bible no mu a ɛhefa ɛna wɔfrɛ obi right reverend wokɔ Bible no mu a ɛhefa ɛna wɔfrɛ obi the very reverend wokɔ Bible no mu a ɛhefa na wɔfrɛ obi the most reverend you see Bible no ma yɛate aseɛ sɛ the name or the title or the designation reverend ɛyɛ Onyankopɔn din yes ayo Nyankopɔn de din ma yɛnkenkan Bible ne yɛntie asɛm wɔ hɔ sɛ wokenkan Psalms 111 verse numbered 9 na wei no mekan afi Old King James Version mu san sɛ Old King James Version mu nko na obenya edin reverend no ɛwɔ mu Psalms 111 verse 9 from the Old King James Version or say He sent redemption unto his people. He hath commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. Bible ne say, Onyankopɔn ana ne din ɛde kronkron, that is holy, ana reverend. Ne say ka say obi a reverend and obi a reverend a ne hu ohu. Awase yedi esuro nyina de ma onieku no. Sɛ wokɔ New King James sɛ me kan we free Old King James no wokɔ New King James ni mu any other modern translations mu a or you see the word reverend or you see awesome holy and awesome is his name Bible no ɛse Onyankopɔn ɛna ne din ɛde reverend ɛna ne nipa se ɔno krampo de waboro reverend so Baby wako duru no wabro reverend so nti yɛmfrɛ no the very reverend
Se nyame ye reverend a ono bro nyame so ono no hu esen nyame. I was say this Roma ono esen onyankopon because ono aye the very or ye the right or ye the most reverend. Wan hwe ni ya obekasa sansem we num nyina hu hia. Brother, sister, hu hia because 1 Peter 4:11 says obi kan asem mo a, that is religiously in Christian religion. So obi kan asem mo a on kan se onyankopon asem. Na so obi esom a on som sa hoden a efri nyankopon mi bisa wo say so obeka say ye frɛ the most reverend, the very reverend, the right reverend ayo nyankopon asem. Enyo nyankopon asem. Obi a ofum na ontena Christ ni nkyerɛkyerɛ mu no oni nyankopon. In other words, obi a ontena onyankopon na asem ne mu no oni nyankopon. Because Deuteronomy chapter 4 verse number 2 and chapter 12 verse 32 say may yemfa bi nka nyankopon asem no ho na may yenyi bi mfiri mu. Proverbs chapter 30 verse 6 or say yemfa bi nka nyankopon asem no wambu otorofo. Ana nyankopon e de reverend ana wo de wo se wo ye most reverend wo de bi aka ho ana wo fa bi nka ho ana wo se we de nya hwe yate ebio ehefa ana obi e de archbishop se ka se obi ye aka Bible no mo angel Michael ana Bible no use kasa archangel. Na kasa obi ye aka chese oye chief oye panyin e wade ene mu bebre e wo mu bato no na ye won panyin pa anu nti wo ye archbishop na nka obi be ye archbishop for Bible mu a enka Peter wan ye archbishop anka Paul wan ye archbishop da be na wo te sa din bi e wo Bible mu esanse nipa nsua de nti yatra hono ma enkrofo bi abehye onyankopon adwuma no mu a wose wo ye asofo a wo ye onyame adwuma eno mu misleading and so much na ye jai ye personal responsibilities ye Bible studies say ye nsua ye Bible no. Paul catch Timothy say study to show yourself approved unto God, a workman that does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Also, New King James says, be diligent to present yourself approved to God. But modern for who jina yankopon anim sanya ofata. Wutumi chicha no kwasem no mu pepepe. Amaso obi dada wa wo say dey bi we dey ye nada. We yanka yankopon asem no ho. Nanso enne yebu ye ni egu ni na so. Na ade achi a sika na ye tua saa ye adwenche yen say ye betumi atua sika e de age ye kra enkwa enti say yam practice truth no mpo a as much as we are paying our tithes, as much as we are paying our dues, as much as we are doing kofiniama, as much as we are doing harvest and na ye sow the seed of our faith no na just say yen kwaje ho adwuma na ye no bra oboa enye no na won kwaje be firi mu aba. Enkwagye no ejina sutie a ye ade am onyankopon asem so. Na no nti se na meka kire wo no. Ye ka obi o ye pastor. Enye se wo preach ye nti na o ye pastor. Bible kwan so pastor ono ani bishop. Na ono aso ne elder. Ensuro elder and ensuro bishop and ensuro pastor. Aye the same person no na okuta different designations according to the functions. Oya elder in a sense say sa nipa no a ye yi ne say onye pastor ana onye bishop no e wo so oye obi a wanyin nani afi o experience wa brabo mu a obetumi atiti onyankopon ne maye anu nti no ye elder no o san so ye pastor e san say obema onyankopon enwan aduane obefeed won o ye shepherd na pastor no no shepherd no odwanhwefo obehwe nyankopon enwan so amon aduane adi ahwe won kra so and enu nti na odi bishop no guardian superintendent or hwe onyankopon ne nwan so na yenyi nipa baako pastor anasa bishop ana elder ewo asafo baako mu asafo baako na wo se wonya a group of men, qualified men for that matter omu meet qualification apostle qualifications na Uko 1 Timothy chapter 3
from verse 1 right down to 8. Obaka de Ewura Dickens ekura ediemu. Wokọ title chapter 1 from verse 5 going nso so a eno so obekire qualifications of nkofo a esese yeyi won so omoye elders and bishops. Yenyi nipa baako e wasafo mu se ono ye bishop a nsol bebre ehye nase wanum na ne ye unauthorized practices a ekoso nipa baako oye bishop, area bishop, ebia regional bishop, ebia district bishop, na kwa sa nsafo ahudo churches ni na ehye nase they report to him. Anya Bible ncheche no obi biara na ni abra opeso osom nyame yie no ane na onje sansem we antum na ondi so. The silence of God is not permissive but prohibitive. The fact is obi be say oh na say ehfa na Nyankopon ese obi obi ntumi nye bishop e won so rebre so ehfa na Bible ne say obi ntumi enye bishop ana pastor wo bra onye only qualifications. Wow. The fact is Nyankopon ayedi wo ho no emma wo kwan say wo de utumi ye na wo pe biara because ankrofo we num anna afa omu decide ekoba ne sa ye de ye wure ne ye krai na to omu nsem ne ombeka no eno na ye di so without looking into the Bible say sign the Bible no aka ne ba benya ne friend say pope ono no de or ye the holy father on earth chese reverence nipa ede mano nya de ketwa na niebefu na numa to bia no must be obeyed. We do mean any Bible mu eno nti so Nyankopon ye silence wo ho a wonso ye kom e wo ho emfa wa no konkotum emfa ho konkohye mu bi every say ukọ Bible no mu a Bible no akire ni a oye head ewo Kristosum eso enya asoro baako Kristosum in general no ye head eno nti ewiasa fa na yinara ba bia sa asoro ni ewo bia no obaako pe no ye head. Working kan Ephesians chapter 1 verses 22-23 a mayenti akenkan no. And he put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. And Radi Yesu Christo who answer the ken or your head ama asafo no. Sir, Catholicism ne head any pope dia na Radi Yesu Christo nso Ephesians chapter 1 verses 22-23 it say Yesu Christo a head e wa asori bi so dia na che say Catholicism enya ne head ne Christ. Catholicism enya Yesu dia asori biala wo head e wa asase we so wo bow to sa onipa no ne authority ne headship no also wo hu say wo nka Kristo hu wo free Kristo hu ahwease mo nam Kristo kwan no so sa na asam no tie ekoba ne sa ne mo head no aba kyerkyere mo aba hyehyɛ dem mo no eno na mo de ye adwuma na eno so na ye ama ye hu ne ye hu ene ne ye guso ye ti. Colossians chapter 1 verse 18. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. Already Yesu Christo wants him the headship over the church wants him the yeking. It is our sorry we were honum no a head other than already Yesu Christo. And then now say who say sa asafono and sa asori no one ka Christo na asafono ehun. Na sasa na asam ne tie nso de a ene na wankasa bebrebe ya wo ye de akohe ebio when God authorizes a thing to be done, his silence on the subjects forbids everything else. So Nyankopon ehye biribi Oma yentumi wo ade bi hu se yenye sa ade wo yi a ekom a obeye on other things pertaining to newa ka cha ye no e wo se ye Yesu tie e ma sa kom ye no sa asem na me kan wonti ase ya
Mame ma example. Onyankopon ema Noah authority. Say onfa gopher wood amfa ye ark. Na onyankopon ebo edin gopher wood no eno be ye authority a Noah ewo. So bibi say Noah say adan na wa akotwa gopher wood. Na wo de koye ark a tumi ban na wo wa osi onyankopon ne ma me sa tumi ne say mintwa gopher amfa ye ark. Ena no nti onyankopon ambo mahogany din. Say no way. Abra ma kire se kokotwa gopher wood no hwe ne wantwa mahogany. Nyame ambo na mahogany din. Noah enim say nyankopon aye silent ewo mahogany eho. Na se nyankopon aye silent o mahogany hu dia ene na Noah eni tumi say okotwa mahogany. Because nyame has specified the exact wood ohia for the building of the ark. Okay, in Genesis chapter 6 verse 14 sasamono ewo. Genesis chapter 22 verse number 2 or say, then he said, take now your son, your own son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Enunti onyankopon wo Abraham na forebo mu no onyankopon specify abofra ko a yemfa ne nkobo afode. That is Isaac. Sabre no na Abraham ewo mba mienu wo ho, Isaac and Ishmael. Ishmael po no ye panin. Enti nka Abraham po nka se oh wo me se nyame ka se memfa Isaac nkobo afode nanso Ishmael po no ye meba panin. Ono kura wanyi nti ono na mpasa mede ma onyankopon. But esan se nyankopon eye silent ewo Ishmael hu nti Abraham ankwankofa Ishmael ofa Isaac. Sa wo ye obi a wo ye sutie na wo bu onyankopon a sa silence hu adesua silence of the scriptures adesua nyame no asua bedu sa mpempensuo yi. Sa wo ye obi a watie ya bedu sa abre yi a ewo se wo frase na wo se wo suban ewo wo niam a wo ye o kisusum ho. Enya sa Awurade Yesu Kristo ebisa wo se adan na wo frɛ me Awurade na ne meka de wo nye. Luke chapter 6 verse 46. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Enunti se wo ye obi a wo se wo ye Kristo ni a wani abre se wo pa nkwagye papa bi a na wo de obuo de tie onyame asam de a. At this time, baby, ababedu adesua yi mu yi, ewo se wo sa kira wadwen. Wo se san efri niema nyame nkira wo se ya wo gusu eye okrisosun mu no eho a wadwen kira wo se enye hwe, eho hia, enye hwe eho hia. Eho hia papa yi. Se nkwagye bi na wo pa. And abra onyankopon kire Israel asofo wa aforebo ho kire baby a wonfa eja wonkotu eja na wonfa nhi aduhwam. Onyankopon specify so okenkan Leviticus chapter 16 verse 12 and Numbers chapter 16 verse 46 onyame kire aforbuchi ako ana altar ko a ewo so mkotu mu eja na wode kwahye aduhwam. Nanso so wo ba Leviticus chapter 10 asofo mienu Nadab and Abihu omo fefa omo jaso ade no wokofa eja onyame nhye ho mmra eja nyame anya silent ewo ho esusu wi se eja bia yeja ana omo kofa ye so omo de kwhye aduhwam na onyankopon bufu ema odi eja fi soro ebe hye sankrofo mienu ekunkum won because they did not respect his authority. Abra onyankopon okenkan Exodus chapter 12 onyankopon ka kire oman Israel say wonfa odwama emfa mmo afode ana odwan ba emfa mmo afode emfa ma onu nyankopon. Onyankopon eye specific. I say they should use a lamb
in the Passover. Mmoa bebree na wɔ hɔ. Ɛna Onyankopɔn yɛ specific. And for that matter, they respected the silence of God. Say, so Onyankopɔn ambɔ mmoa nkae ne din dia. Ɛna wɔ se yɛn so yɛ din. Bɛ yɛn fo yɛ asɛm kɔ saa mboa no so. San sɛ nyame pa nka nyame ka ho asɛm. Abro Onyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ ɔnkasa nkyerɛ ɔbotan. Ɛwɔ Numbers chapter 20 verses 7 to 12. Na nsuo bi fi ɔbotan no mu aba. Na Moses ade poma ade kɔkɔ bɔɔyɛ. Na mpo no inse so ɔbɛkasa kyerɛ botan no, ɔkasa kyerɛ ɔman no. Obisa wɔn sɛ Israel fo asɔdenfo, mugidi sɛ metumi ama nsuo afi ɔbotan mu aba. Nanso Moses nyame sɛ kasa kyerɛ botan wɔn ka kyerɛ sɛ kasa kyerɛ ɔman no. Na ɔsan de poma ɛsan de kɔkɔ bɔɔyɛ. Ɛno na Moses went to me Andrew Canaan. Isan say he did not respect the silence of God. Now, the same Moses were Exodus chapter number 17. Onyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ ɔmfa poma ɛmfa ɛmmɔ botan no rock no. Ampa ɛhɔ deɛ he respected the silence of God. Na ɔde bɔɔyɛ wabere a wankɔ kasa. Na odi Onyankopɔn asɛm so. So kind other scriptures be in the Old Testament to say Exodus chapter 28 verse 1, chapter 28 verses 43 to 29, Numbers chapter 18 verses 21 and 26, Hebrews chapter 5 verse 1, and in a keka one. Onyankopon etre o mine say so obi pesa oye sofo a ewo ne sumu a onye obi a ofi Lewi abusua mu se wonye Lewi ni a wudi sofo a enye yi na oman no ete ase omo ambisa Moses ni Aaron say adan na Lewi mu nko an mu yi asofo ofi na munyi bi fi Benjamin abusua mu munyi bi fi Judah abusua mu because they understood the silence of God. Asema ye no ekene eno nti enembre so Christosum muso we have to apply the same principles. Wo when me na ya adesua wo Bible ma wose ye to ye bo ase ye sua asofo ye ni abre ye pesa ye gi nkrofo nkwa ye bɔ ma nipa nya nkwa no ye sua ne akirekire mu ye ya apply wo ye nsum mu ema enipa esua se omo di obuo soronko ebema Onyankopɔn nasam na ye gyai eniema hodo ade akye a ye emfiri Onyankopɔn na medwen se misusu se saa asɛmsɛm no eni Bible mu yemfa nto baabi ne yemfa Onyankopɔn na asɛm emfa ye adwuma. Yɛfrɛ me Joshua Edu. Charlie Ben Steve so ɛna na wutie yɛn. Ye no ɛhwɛ sɛ enema ya wokenkan enema ya wusua no se na woni esi gye Bible adusua ho no yebisa wo sɛ do you understand what you are reading? Ɛyɛ Awurade ne pa na wɔtwe sɛ nnɛ wobɛsan ate yɛn ka bio. Bye bye. Yesu jini boni yafuo ka adon semyi chire wona we fisur kwanhu ni wona waji asi siso tu Kristo jini boni yafuo